Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought some... Mr. I'll hate them. I'm aware of where... Huh? Go ahead and talk to her. Go on. Burn. Is it really that simple? May I call you Traveler? Hi, Traveler. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Why's that? That's very similar to what Miss Candace said before. I wouldn't... Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah, we can. But even so, we have friends in Sumeru. My apologies for posing my questions like that. To be honest... Al-Haytham told us you have your reasons. It's okay. The fact is that only one side of my family is desert folk. Some believe in the Dendro Archon, while others... Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Yeah. Some people can be... Slowly, I just stopped talking to people, and then it happened. You can tell them. Alright. I actually... Perhaps. It used to be louder and more... I confirmed this with the guards on night duty, but because we're in the middle of a desert... There's really nothing around these parts. I think they used to use it for treating Elazar. Yeah, No, my sword! Huh? absorption test. Stay clear. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Red outlines your fate. Take my leave. Oh, is this the place? It's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. Night. Monsters, watch out! Body and mind. Witness the powers for what?
serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. Let's go in and take a look. Hey, Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to until then. I'm taking a break. and just like that, he sits down. What are you reading? Okay, sure. Huh? The natural position, which is the So, Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru... Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? there it is. It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. But Something is off about the interior here. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked in the... Oh, it looks like there are other mech... I still have... I've been waiting for you for ages.
Wait. You're... He can't speak, and also, why is he... Didn't expect to see... You know He's Razak, a senior of mine at the... he's a scholar too? Is he the kind of... No. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada light. Leaving that question aside for the moment, him being here alone looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully... loaded with... That is one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are identical. Huh? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port... Don't you think his symptoms look familiar? Oh! Now that... Correct. The academia is behind all... It isn't difficult to deduce their... First, these rumors were all the persuasion, as well as life for the... Many would... Even if complications... The notion of an... Oh, that makes... But there's... Throughout this process, first, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were... An exilist. If you can't find some... Resource? For what exact... One possibility is that the information in their brains could be extracted... Extracted? You mean... Can't knowledge... With the technology of the Sumeru Academia, perhaps the process caused them great suffering. So... The human brain... I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar... Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule, or perhaps his cure... Paimon's a little... The look on your face tells me you've realized the answer. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia, I've spent quite... You mean, you're... All scholars, extracting information... Sounds like you're really against them. Of course. Whether it be academics or not, this matter needs to be correct. Wait! Not to be callous, but no, there is no shortage of suffering. You can say that. The divine knowledge capsule. Though I must... Uniqueness is also an... Last I'm just a more like... important. He won't last long if we leave him here. We'll work out our... சுமேரு தான் அப்புறம் இருக்கிறதுலே ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சுமேரு தான் இருக்கிறதுலே டாப்ஸ் அதான் நாட்களாய் போ சொன்னேன்ல அதுல போனா டப்பு டப்புன்னு பிரீமியம் ஜெம்ஸ் கிடைக்கும் ஓ சிவராத்திரி ஸ்பெஷல்ஸ் தெரியுமா புதுசா முடிக்கிறான்னு பாக்குறான் We're back! You must be What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Aesop's grandfather. வாய் இல்லங்கற ஆனா நீ தான் நிறைய பேசுற So, at one point in time,
Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some Wait, point it is before that we person. arrived at Aru village. Bro, Yet, இனிமே நல்லா போகும். We may have a mole in our midst. One of us could be Yeah. secretly ஆமா, revealing our whereabouts. சைனோ வந்து சைனோ. Huh? Are our friendship? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the joke reason why they can போடுறேன்னு predict our சொல்லிட்டு movements. Wait, what's that supposed to mean? choose your next words, fairy. It is simply a logical inference. So what you're saying is... Interesting. And here I thought you were the most suspicious one I'll hit. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? இதுக்காக அடிச்சுக்கிறாங்க. As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of If you want to raise a vicious wolf, you need to make The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha day. On this day, I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Maham. You're saying that the academia entered my information, but what's the point in doing that? The Akasha is capable. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. It predicted my... The academia has been watching you longer than you... So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that his tenacity of will and steadfast faith are... Sino, don't take it to heart. ஐயோ, They அவள் தான் escaped. பெரிய வாதியர் Blame அந்த ஊர்ல. yourself? It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements... Whoa, you... There is always an... Oh, so இந்த ஊரோட வாரியருங்க அவள் தான். டெசர்ட் வாரியர். They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. அது நிறைய இந்த வாதவாதுங்க. மாதிரி தான்டா கூட பார்ப்பேன். சுத்துவீங்கல்ல, இப்ப வாதவாதுங்க. I must go. There's also something I want to investigate. let's go, guys. Please, wait! I want to go ஆனா, இந்த டெசர்ட் விட்டு நீ வெளில போயிட்டா You want- ஈஸியா I want to முடிஞ்சிடும். find Grandpa. Everyone, I leave him in your hands. இந்த இதை தாண்டிட்டேன்னா போதும்டா. Paimon feels like we're missing someone. இது என்ன quest? இது வந்து அந்த இன்னொருத்தன் ருக்கடவானா கூட இன்னொருத்தன் இருப்பானே, அவனை கண்டுபிடிக்கிற quest ஆ இது? இது வந்து இல்லைங்க, அதுக்கப்புறம் தாசர இல்ல, அதுக்கு தாசரதா? முன்னாடி வரும். இல்ல இதான் தாசரதா quest. இதுவும் போவோம் ப்ரோ, வெயிட் பண்ணு. தாசர quest தான் இது. இது ஓகே, அவன் இது பண்ற quest. பாருங்க, பனை மரத்துலலாம் ஏறிட்டு, பீச்ச மரத்துலலாம் ஏறிட்டு. ஐயா, அது கையில என்ன புக்கியா இருக்குது? அதுக்கிட்ட நார்மல் புக் தான் நினைக்கிறேன். அதுவும் லெவல் 1. ப்ரோ, அப்ரண்டிஸ் நோட் வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்குது ப்ரோ. அதான் ஆர்கான் கையில அப்ரண்டிஸ் நோட்ஸை கொடுத்து சுத்த விட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost ஏய், got அவன் கூட lost in போறான். the desert, நின்றுவான்டா but I அவன். was the one who brought him back. There's something here.
What's this? It's buried in the sand. And Paimon's not running around everywhere was already enough work. Okay. So we have to. These are likely fragments of an academia Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted. Let's split up and search the area. A great investor. Is this what we're searching for? This is definitely a device. How did it end up buried in the sand? They must have been Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display. We should be able to catch. One more thing. I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone. But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is! நான் கூட ஓடுறேன் நான் பொட்டு நிற்பான்டா. Voices over there. Bro, wait பண்ணுங்க. அவன் இன்னும் It முக்க ஜோக்கி sounds like சொல்ல an ஆரம்பிக்கல. argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any இங்கதாங்க closer. ஆரம்பிப்பான் அந்த They'll கிரேட் notice us. வாயு Dia's வியாஸ்தா. talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room Ah. for us to. Yes, that's different. One of us. ஹேண்ட் போட சொல்லுவாங்க ஞாபகம் இருக்குதா? Scholars. You don't know as much as I do. ஹேண்ட் போட சொல்லுவாங்க ஞாபகம் இருக்குதா? கீழே போயிட்டு Why would you? அங்கதான் ஆரம்பிப்பான் மொக்க போடுறதுக்கு. Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Well, look who's here. This நான் complicates சுமேரி things. படிச்சு 3 வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது. You've betrayed Aru village. So, dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley. I'm not the type that's easily swayed, சுமேரி Raman. படிச்சவன் You அப்பவே முடிச்சிட்டாங்க நான் What's வந்தப்போ. going on, Dia? Whose side are you on here? shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, Shut it, nothing can Paimon. deter us from the grand mission. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. I'm a desert dweller yeah, and a நான் சொன்ன proud follower of question. King Deshret. It's not too late yet. The village keep. You don't King Deshret. understand, my dear lady. ஆமா Even இவன் if தேடி it'll தான் போவாங்க. expose you to the academia, even if இதுக்கப்புறம் they தான் final end up. question. Yes. We've waited a long time for this day to come. What these scholars ain't up. Ridiculous. If you still don't believe me, then try asking these two men. You look more like pawns of the academia. அங்கெல்லாம் to me. desert dwellers, Filthy bro. traitors. காலை It's வேணும் impossible வச்சுக்கோ. to. Perhaps. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand... Wait, you can't be. So, bro, அலாதீன் Precisely. சீரீஸ்ல வந்து டிசைன் அப்படியே காப்பி அடிச்சிட்டாங்க இப்போ. What if they decide to kill you and Well, that would be bad. However, I'm not trying to persuade you. you are the scribe. Not all desert dwellers believe... You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like... Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty You know you're making a dangerous decision. I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers. We've known each other for years. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with... Come on, Raman. Don't be a coward. If you're serious about... What if you refuse to oblige? What should I do then?
No one's a fool here, dear. We're merc. You're not wrong, but Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants. that's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Dia! Run! Stop! ப்ரோ இந்த படத்துல சொல்றானே பில்ட் அப் அப்படியே ரெண்டு அப்பு What's wrong? இது பழைய Flame, கென்சன்ரா 3 வருஷம் you and முடிஞ்ச I கென்சன்ரா are both அப்படிதான் desert இருக்கும் folk. வேற எதுவும் Cutting off எதிர்பார்க்காதடா your arm. You've shown me that you're எனக்கு ப்ரோ serious. தெரிஞ்சு அதாவது மேல் Go வந்து ரோல் ahead, இப்படி take your friends and leave. இனாசுமா இனசுமா நல்லா போனப்பதான் சொதப்பின ரீஜியன் ப்ரோ இது நல்லா நல்லா போயிருக்க வேண்டியது ஏன்னா டென்ட்ரோங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான எலிமெண்ட் அந்த ரீஜனை எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இளவும் பண்ணல I was really counting on him not going through with it. Dia! That was. Then I just have to hold my claymore அந்த with my எனக்கு left தெரிஞ்சு arm. அந்த ரிப்பீட்டடா நடக்கிற quest வந்து ரிப்பீட்டடா நடந்தது வந்து Okay. Don't ever make நமக்கு a மண்டே promise குழப்பி like that விட்டாங்க again. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு If it டீசென்டான came quest down to அதுவும் it, எண்டிங் quest I don't doubt it, Sino. அதை தவிர ஒரு Even 2 if we வருஷம் got rid சுமேரு of நல்லா I'm இந்த sorry, கொஸ்டின் நல்லா Dia. இருக்கும் ப்ரோ I should have stayed அது put. வாண்டது It's கொஸ்ட் okay. I promised you I'd help அதான் find. கடைசி Whatever it takes. You just. Huh? Are you serious? The Eremites once. Why does it feel like நீ he's ஒன்றும் using his பண்ண தேவையில்ல praise for me as சும்மா an ஏதாவது excuse to தட்டிட்டே இருந்தா brag நீ about himself? அடிச்சிருவ Okay, let's. இதுக்கப்புறம் எப்படியாவது இம்ப்ரூவ் மனசு ஆயிட்டாங்க ப்ரோ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரொம்ப மொக்கையாலாம் கொஸ்ட் பண்ணல பான்டென்லாம் அவங்க மண்டைய போட்டு யோசிக்கணும் அப்படின்னா மூளை யூஸ் பண்ண கொஸ்டே பிடிக்க முடியும் ஈஸியா ஆமா அவனுக்கு மூளை இல்லை அது மேல இருக்கும் ப்ரோ பொறுமையா இருந்தான் குச்சி போனா ஸ்டன்னா போயிருந்தா யாரு கெச்சிங் அதான் உன்கிட்ட இல்லவே இல்லையே கெச்சிங் அப்ப ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ அதை பர்ஸ்ட் சப் டிபிஎஸ்ஸா வச்சுக்கோங்க நஹீடா வச்சிருக்கான் நஹீடா கச்சிங் போட்ட செம டீம் சரியான இது என்னது ஓவர் க்ரோனா அது பேர் என்ன ஓவர் சால்ட்டா You're all here so ஹைப்பர் ப்ளூம் early. Looks like we have everyone இது here. I'll watch from a ஹைப்பர் safe ப்ளூம் கூட distance. இல்ல இது Okay. Dia, wait. What's the ஓவர் matter? சால்ட்டுங்க அது I heard that. ஓவர் சார்ஜ் இல்லை ப்ரோ ஆனால் அதுக்கு வேற பேர் ஒரு நான் டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் பாடுறா நீ என்ன அன்லாக்கே வந்தாது ப்ரோ ஏதோ மண்ணு தான் ப்ரோ இருக்கும் ஓடி போயிருங்க
ஆக்சுவலா நானும் ஃபர்ஸ்ட் பைத்தியக்காரன் மாதிரி ஓடி தான் போலான்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் 1500 வீட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன். நானும் டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணல. இங்க கொஞ்சம் இது இருக்கும் பசு உள்ள உள்ள அந்த அந்த பிரமிடுக்குள்ள போகும்போது அதை மட்டும் பாத்துக்கோ. அதார அந்த மாட்டாடுற அடி ஒரே ஒரு அடிச்சு பாரு. ஏங்க அவரை முட்டி கொலை பண்றதுக்கு ஏங்க சொல்றீங்க? போற வழியில அந்த நாயை சூடு சொல்லிட்டு போ. இல்ல எல்லாரையும் கடிக்குது, அதான் உன்னைய சேர்த்து கடிக்குதான்னு பார்க்க பார்த்தேன். இந்த 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 இதை முடிச்சிங்களா? இந்த மசாலியை ஃபுல்லா திறந்து விட்டீங்களா? டேஸ்டா கிடைக்குது. பண்ணலைங்க நானா கொடுமையான கொஸ்ட் ப்ரோ. அந்த மேல இருக்கிறதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணீங்களா? இல்ல நான் அதெல்லாம் பண்ணதான் தெரியல, ஞாபகம் இருக்கு. நான் ஓபன் பண்ணதான் தெரியும். ஆனா இந்த ஏரியா நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன், நான் எவ்வளவு பண்ணதான் தெரியல. முடிச்சேன் ப்ரோ. அது சரியான கொடுமை அந்த கொஸ்ட் எல்லாம். அந்த பறவைங்க வர்ற ஆல்ரெடி மனசு எனக்கு ரெட் கலர்ல காட்டுச்சு பாருங்க. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டேங்க. இல்ல நீ முடிக்கிற வரைக்கும் உன்னையா ஒழுங்காதான் எடுத்துட்டு போவாங்க. நீ பெருசா எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா இது மட்டும் கீழே வந்துருவேன். தப்பான டைரக்ஷன்ல போறேன். யாரு ஆமா ப்ரோ. What is this game concept bro? இந்த கேம் கான்செப்ட் உங்களை தலைவலி வர வைக்கா. கேங் எதுவுமே தொலைஞ்சு போன ரிலேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ இந்த கேம். ஆனா தொலைஞ்சு போன ரிலேட்டிவ் தேடுறது தவிர எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருப்போம். அதை விடுங்க. டேட் தங்கச்சிய தேடுறானா? டேட் பெஸ்ட். ஏய் நீ அண்ணனை தேடுறடா, அண்ணனை தேடுற. ஐயோ இது எந்த கேரக்டர் விளையாடுறானே தெரியல. Absolutely. You brought fewer people than I imagined. ஆல்ரெடி சைல்டு கூட டேட் போயிட்டாருங்க. அவன் சைல்டு கூட மட்டமா டேட்டு போனான். ஐயாக்கா கூட போனா. சைல்டு வந்ததுல இருந்தே டேட் தாங்க அது. It's a one-for-one exchange. And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal. குழந்தை கிடையாது, அது ஒரு கேரக்டரோட பேரு, அது மட்டும் வச்சுக்கோங்க. You stay right. On 10 o'clock. 10 o'clock. பாருங்க சைனோ காண்டாக்காது. இன்னும் மொக்க போட வந்துச்சு சைனோ.
என்னோட பிளேடு தான் எங்கேயோ அடகு வச்சுக்கிட்டேன். What do you think you're doing? ஆனா பாவி அதை மறந்துட்டிய. Don't you see this blade அடகு here? வைக்கும் போது பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் இப்பதான் பாக்குறேன். You coward! Why are your hands shaking? அடகு வைக்கும் போது நான் தான் விளையாண்டேன். Wait a second. It's a earthquake. That was very hot water on that one. ஐயா டீம் ரிடல் போனயா எக்ஸிபிஷனுக்கு அங்க போயிட்டு ஒரு காஃபி குடிச்சா பாருங்க சுடு தண்ணி தான் மொபைல்ல 30 வரும் ப்ரோ 50 இல்லங்க 30-35 ஜிபி வரும் ப்ரோ. நான் கிட்ட வந்துச்சியா நான் 36 என்னமோ 38 இருந்துச்சு நான் லாஸ்ட் டைம் டவுன்லோட் பண்ணேன் ப்ரோ. quest எல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நீங்க முடிச்ச quest எல்லாம் போய்டும். This day's going just. The sand dune collapsed. I saw an energy field. நீங்க விளையாடாத quest எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணாம இருக்கலாம். முடிச்ச quest எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். மட்டும் கிளியர் கூட வச்சுக்கலாம். The dendro archon. Grandpa? Hey, look around. ப்ரோ இங்க தான் ப்ரோ இனிமே தான் மொக்க போடுவாரு பாருங்க. It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belonged to King Deshret's. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise ப்ரோ மொபைல்ல 30 ஜிபி தான் ப்ரோ. மொபைல்ல பார்த்திருப்பாரு. லேப்டாப்புக்கு முன்னாடில இருந்தே 100 ஜிபி தான். They must have fallen down here with us. Pretty. Most of them seeming really. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. As it happens. நான் கடைசியா டவுன்லோட் பண்ணும்போது Don't you think it's curious? Two major. Indeed. New discoveries. Raman, what are you gonna? I'll just let them lay here. ஃபோன்லயே ஒர்க் ஆகுது, கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் ஆகாதா ப்ரோ? நீங்க ப்ரோ பசில் தான் சுவிட்சும் கீழே தான் ப்ரோ. அப்புறம் செகண்ட் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. எனக்கு செகண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனா இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்த்தா என்னடா இந்த கிராபிக்ஸ் அவ்வளோ ரசிச்சு விளையாடணுமா அப்படின்னு இருக்குது. It's full of life here. This defies comprehension. Yeah, and there's so many plants. இல்ல கேம் கான்செப்ட் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது கென்ஷின்ல எல்லாம் லாஜிக்கே இருக்காது. அதுல அவ்வளவு லாஜிக் இருக்கும். ஆனா வந்து கிராபிக்ஸ் வந்து நான் மறந்துட்டேன் இவ்வளவு மட்டமா வந்துச்சுன்ட்டு. அதுல கைடு இருக்கும் ப்ரோ. இங்க எப்படி திருப்பி வைக்கணும்னு பாருங்க. ஓ இந்த क्वेश्चन நானே 2 நாள் விளையாடுறேன். அது ப்ரோ நீங்க எத்தனை நாள் சிஸ்டர் மண்டை சூடாயிடுச்சு. நீ ஞாபகமே நான் 2 நாள் விளையாடுறேன். அப்புறம் அது அதே முதல் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது 3 பக்கம் 3 டிசைன் இருக்கும்.
போன வாரம் என்ன நடந்தே தெரியாது. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேமை கேட்கறான். எல்லாம் சேர்ந்து திரும்புதா பாருங்க, 2 சேர்ந்து திரும்பும், 1 தனியா திரும்பும். ஓ இதுவா? எல்லாத்தையும் திருப்படா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்டா ஒரே இதுல. அப்படியே கூட முடிச்சாங்க. Rain outlines your fate. Absorption tank. அது காளான் தானே ப்ரோ, அப்படியே முளைக்கும் ப்ரோ. ஒழுங்கா தட்டுறான் வாரம். Animal test 6308. ப்ரோ அவனோட இது போடுங்க ப்ரோ, பிஞ்சுவோட ஈர். பிஞ்சுவோட ஈ போட்டுட்டு போங்க, உங்களுக்கு ஷீல்ட் ஆகும். ஷின்சோட பிளேட் எப்பவுமே உங்களை சுத்திட்டு இருக்கணும், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஷிங்ஷுக்கு பதிலாக எல்லாமே வச்சிருக்கலாமேடா. ப்ரோ இங்கே யார்கிட்ட கேட்குறீங்க பாருங்க, ஆர்கான் கிட்ட பிகினர் வச்சு, ஆர்கான் கிட்ட இது கொடுக்குறவர், அப்ரெண்டிஸ் நோட்ஸ் கொடுக்குறவர் கிட்ட கேட்குறீங்க. ஆனா ஷிங்ஷுவோட பிளேடு இருக்கு, ஷிங்ஷுவோட பிளேடு இருக்கு. டீலுக்கு வச்சு அடிப்பான்னு பார்த்தா ஷிங்ஷு வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அப்ப எங்க ரியாக்ஷன் ஆகும்? இது கொஞ்சம் மண்டே கலர் கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன். இது எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. சமாளிச்சிடுவாருங்க. நினைச்சேன் என்னடா இது ஏதோ டோர் மூடுற மாதிரி வருமே, இவன் பாட்டுன்னு போறாடே யோசிச்சுட்டு இருந்து. அந்த டோரை போய் திருப்படா. பின்னாடி ஒரு இது இருந்துச்சு, அதை எடுத்து ஜஸ்ட் காணிக்க
கிளிச்சா கேனியே கிளிச்சு தான். கிளிச்சாவில் அது இந்த இது அப்பப்போ பொறுமையாக திரும்ப வரும். அதில் உனக்கு அந்த மாதிரி கிளிச் ஆகிற மாதிரி தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல எந்த கேரட் இருக்குன்னு வச்சாங்க. மேலே போங்க, மேலே போங்க. ஈக்கோட அல்ட்ட எடுத்த உடனே போட வேணாம். மற்ற கேரக்டரோட அதுக்கப்புறம் போடுற டெலுக்கல்ட்ட. இங்க வந்து மொத சிஞ்சு, அப்பதான் சுக்ரோஸ், அதுக்கப்புறம் டிலுக் போடுங்க. வெனிபாய மறந்துட்டீங்க. வெனிபாய் ஆல்ட்டோ வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆள் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லைங்க. வரும் அவனுக்கு அட்டாக் பூஸ்டாவது வரல. ஹீல் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகும். போடு. C6 எடுத்துருக்கலாம். நாங்க மட்டும் எங்கடா வெறிண்டு விளாடுறோம். நாங்க டீசெண்டா தான் விளாடுறோம். நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். சுக்ரோஸ் இப்போ டெலுக்கு. எஸ் குட் பாய். cryo infusion ஆயிருக்கா? இல்லைங்க ஹைட்ரோ தான் அப்படி காட்டுது. ஹைட்ரோ தான் ஒரு வேளை ப்ளீச் அடிச்சு வச்சிருந்தா நானும் என் டிலுக்கு பில்ட் பண்ணண்டா. என் கூட வரியா? அப்ரிஷியேட். 19K. என் டிலுக்கு நான் பில்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. எவ்வளோ? ஐயா எனக்கு டிலுக்கு பில்ட் பண்ற எல்லா பொருளும் இருக்கு. என்கிட்ட வெப்பனும் இருக்கு. 25 அடிப்பான் ப்ரோ. எனக்கு பில்ட் பண்ணோமா இல்லையான்னு கூட தெரியல. ஏன்னா இவன் கூட போய் நான் கிரைண்ட் அடிக்கிறேன்ற பேர்ல எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. எல்லாம் செட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் கிரிம்சன் வச்சு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண போறேன். ப்ரோ அதுல திருப்பி மேல போங்க ப்ரோ. எலிவேட்டர்ல ஏறி அது என்ன மேல அமைச்சுட்டேன். quest இத கிளிக் பண்ணி அந்த quest கிளிக் பண்றேன். அப்பதான் காட்டும். இது கீழே போயிட்டு திருப்பி மேல போவோம். இல்ல நீ கீழே நீ ஃபர்ஸ்ட் மேல போயேன். ஃபர்ஸ்ட் மேல போயேன். நீ வெளியில டோருக்கு பக்கத்துல ஆக்டிவேட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா குதிச்சேன்.
அது கரெக்டாக கீழே போய் அது கீழே போனதுக்கப்புறம் நீ ஆக்டிவேட் கொடு. அது கீழே இப்போ ஆக்டிவேட் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வருதா? இரு வெயிட் பண்ண கீழே அது கீழே போனதுக்கப்புறம்டா ஃபுல்லாக கீழே போய் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். மழை பெஞ்சிருக்கும் ப்ரோ. மழையில காளான்லாம் முளைக்கும். இது கொடுத்தீங்க அவங்களோட எபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் உனக்கு சில டைம் இது ஆயிடும், கேன்சல் ஆயிடும் சில டைம். அவன் செத்துட்டான்டா. அதான் ரூம் எஃபெக்ட். கொஞ்சம் பிளேட் வச்சுக்கோங்க. இந்த பேக் ஓபன் பண்ற பாஸ் ஆயிடும்டா. தலையில இருக்க சுவிட்ச் போடுங்க. பேக் ஓபன் பண்ணா கேரக்டர் ஓபன் பண்றானே. இன்னும் 65 செகண்ட் இருக்கு. எதிரில் இருக்கு பாடுறா, அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் பண்ற. அதானே இல்லையா? இது ரெண்டே சேமா இருக்கு. அது ரெண்டு சேமா இருக்கு. அந்த சைடு இந்த சைடு இல்ல. ஞாபகம் இருக்கிறது, இதை நான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வேற ஒரு ஏரியால கீழே இருக்கிறடா. Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here.
It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. ம். அதான் வருமான்னு சொல். அதானே அது. ம். It's getting brighter. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Oh, it looks so beautiful. ஆமா ப்ரோ, ட்விஸ்ட் வந்து வருமான்னு சொல்றாரு, வருமான்னு சொல்றாரு. இங்கதான் கூட வரல, கடைசியை பார்ப்போம். Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are... They left something behind. What does it say? Here lies our faithful priest, his wisdom is a miracle among the people. You can read ancient... Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they grab. He's not There's still something off about this place. The scent of life. உனக்கு ஏன்டா வயிற்றுச்சல்? அவன் கிடையாது ஸ்டூடெண்ட், டாப் ஸ்டூடெண்ட் தான். உனக்கு என்னடா வயிற்றுச்சல்? நீ ஹார்வர்ட் போறவன், நீ சொல்லி சொல்லி காட்ட There மாட்டியா? seems to அதே be a மாதிரி hidden தான் message among these skeletal அவன் remains. ஹார்வர்ட் போறான், அவன் சொல்லி சொல்லி காட்டுவான். Excellent. There's a device from King. Isn't sharing knowledge... Yes. However, you'll understand after watching it. படிப்பாரு, எல்லாரும் அப்படியே தான் இருப்பாங்க. அப்படியே எடுத்துக்கோ, பேசினே இருப்பான், சாவடிப்பான். Civilization is born good, of knowledge. good example. I like but this example. so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence.
was that? The priest's memory. No. Greater Lord Rukkhadevata. But this doesn't make... Was that? You might be distrustful of the Akasha, but there's no... You've just witnessed his priest's last... I've never heard of... The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. King Deshret's... We saw her as nothing more than a traitor. Who stabbed us in the back in our moment of crisis. You were blinded by your How could I... Raman, give it a rest. My eremite. Hey, how you... I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow... It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to do. When would be a good time for... Tomorrow. And I'll return. You seem to finally understand that our true enemy... Yes. The gods never gave up on any... That must have been rough. But he seemed... Raman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy... It's too விஷயம் bad he was மட்டும் held back by his belief. The outcome, at least, is favorable. We should get going இப்ப நம்ம too. இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அவ்வளவு பசில்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்தரத்துல பறந்தெல்லாம் வந்தோம். அதனால அசால்ட்டா கிளம்பி போயிட்டான். என்னமோ டெய்லி வந்துட்டு போற மாதிரி. நானும் எல்லா கொஸ்டினையும் பாக்குறேன். கஷ்டப்பட்டு பசில் கலந்துருப்போமா அந்தரத்துல பறந்து வருவோமா அவனுக்கு பாட்டு கிளம்பி போயிடுவானுங்களா. இந்த ஆர்க்கு இதுல சுமையில எல்லார்கிட்டயும் திட்டுவாங்கப்பா பயமான். அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியல. எப்படிதான் இவனுங்க எஸ்கேப் ஆகுறானுங்கன்னு தெரியல. அந்த வழியை மட்டும் அவனுக்கு சொன்னானுங்கன்னா நம்மளும் அது வழியா வந்துருப்போம்ல. அதேதான். அவன் கரெக்டா அந்த டெலிபோர்ட் மட்டும் ஓபன் பண்ணல. லெவல் 55 போனதுக்கு ஒரு 5 புல் கொடுப்பான். போயிட்டு புல் பண்ணிட்டு வாங்க. 5 புல்ல ஏங்க அவனுக்கு வேற ஆசை காட்டுறீங்க. Time to act. First time பெருசா ஒன்று இருக்கு அதாட்டி. Retribution! I got careless there. Follow the hunter. Here comes the hunter. The hunter. பிளேயர் பார்த்துக்கல.
பாருங்க செல்ல பேரமா வச்சிருக்கேன். ஜிங்ஷுக்கு செல்ல பேர் வச்சிருக்கேன். தெரியும். Raman, Everything's been arranged. I guess all I Don't mention. But we share a common cause now. Where are the perpet? I'll bring you to them. இதெல்லாம் என்னங்க இல்ல அசால்ட்டா மனசமா இருக்கான் பேசுனதுக்கே. எல்லாம் நருட்டோ ஃபேன்ஸா இருப்பானுங்களோ. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! பேசுனதுக்கே திருந்திட்டான். There's no need to yell. திருந்தா கூட No பரவாயில்ல. one can help you now. திருந்துவானுங்க. We've been all over the desert trying to find... That's right. General Mahamatra? No, no! டேய் ஜோக்க The போட moment they set ஆரம்பிச்சிருவாங்க. eyes on Sino, they... You should have known that I would become. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise. So, your Yeah, he could do superiors worse. kept... Make some dad jokes. They, Don't play dumb. They extract divine can... Well, you better start அதேதான் talking. You don't want to make things any more difficult for yourself, do you? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The academia is working on an important and potentially world-changing project. It may seem the withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord... Continue. And then, someone from the Fatui showed up. The doctor was previously expelled from the academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he asked them, do you wish... This is what the arrogant ignorance at the extreme... First, the academia spent a lot. After that, யார் என்ன சூ போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு தான் and the பார்த்தாச்சு Akasha now. Next, they decided that their new god needed to possess... It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine... Call it an educated guess? The academia has been trying. Nobody can explain the cause of this phenomenon. If it's knowledge, no mortal can... You must have noticed by now. It is as if they are cursed with a desire for omniscience. Some organisms demonstrate phototaxis, and this is but a form of phototaxis. Then what does Lesser Lord Kusanali? Is she not a true god present in this world? From the beginning, when the academia first discovered Lesser, they found that at the time, not to mention that Lesser, slowly but surely. So. All right, let's try to keep our cool. If ever... Raman, give... Sure. As you wish. என்ன கதைன்னா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து லெசர்ல கூசினாலே கொல்ல பாக்குறாங்க அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு இருக்கிற வாடாதான் வேணும், கூசினாடி வேணாம். அதுக்கு கூசினாடி என்ன பண்ணணும், இருக்கிற இருந்தாதான்டா கேட்பீங்க. அப்படி ஒரு இருந்ததே தெரியாதாலும் கலைச்சிருந்தான்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருவாங்க. அவ்வளவுதான். இப்படி பிரேக் பண்ணிட்டீங்க. அவ்வளவுதாங்க, சிம்பிள். இதுக்கு அவனுக்கு 1 வருஷம் எடுத்துக்கிட்டானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த குவெஸ்ட்ல 70% ஆஃப் த டைம் அவனுக்கு பேசிட்டு தான் இருந்தானுங்க. பேசுறானுங்க. கடுப்பேத்துறானுங்க, பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. அதேதான் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல 6 ஆக்ட் The village இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். keepers you எனக்கு தெரிஞ்சு found have இதுதான் all அதிக been ஆக்ட் returned to இருக்கு. their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them.
அதுல ஃபர்ஸ்ட் கடைசி தான் நல்லா இருக்கும். நடுவுல இருக்க எல்லாமே கேவலமா இருக்கும். Stop spacing out. Come on, is சும்மா சுத்திட்டே இருப்பாங்க. Do you have any plans, traveler? God's above. You're not talking about work. So you were... பாத்தியா, அது எடுத்துட்டு வராங்களா, அதை ரிலாக்ஸ் பண்றாங்களா, இதெல்லாம் யாரா கேட்டா? அவன் மூஞ்சில ஏதோ எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறான், அதை கூட காட்ட மாட்டான், அதை டெக்ஸ்டா போடுறானுங்க. Even though we lived through all of this, What a whirlwind of a story. Bro, இது ஒரு cutscene வச்சு இது ஒரு dialogue வைக்காம Still, timeline service now's- பண்ணு. It's time to make Indeed. So, அது யாரு everyone, வச்சா கூட crush the சரி, sages உண்மையிலே and உட்கார்ந்து rest. டீ குடிக்கிறாங்கன்னு நம்புவோம். Let's இவன் இந்த மாதிரி brainstorm a போட்டு little more. the next எடுக்கிறாங்க. time we gather யோ, here, என்னதான்டா பண்றீங்க? இதுக்காக நாங்க செலவு பண்ணி கேம் விளையாடுறோம். அது ஏன்டா உன் டைம் செலவு பண்றல, இது செலவு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. எல்லாத்தையும் claim பண்ணுங்க போது. நல்ல நல்ல டைமிங்ல கத்துன ஃப்ரெண்ட். Ad Astra. இல்ல லைட்டா கண்டு சொக்கட மாதிரி இருந்துச்சு, நீ தூங்குறத Thank முடிச்சு you for புளி completing. தந்துச்சு. That's Ad Astra Abyssos. நீ அலாம் பிளாக்கா யூஸ் Welcome பண்ணலாம்னு to- இருக்கேன். ஐயா, இவன் மனுஷனே இல்லைங்க. அந்த ஆட் ஆஸ்ட்ரோ அபிஸ்க அவன் ஃபுல்லா Ad படிக்கிறான், Astra அது ஓட Abyssos. விட்டுருக்கான். Welcome. வா ஏன்டா எந்த கென்ஷன் பேரும் அதை வச்சது கிடையாதுடா. Ad Astra Abyssos. யாரா நீ? அது ஆட் ஆஸ்ட்ரோ வாரத்துக்கு முன்னாடியே காணாம போயிடாது. இதெல்லாம் என்னங்க புதுசா இருக்கு? என்ன திங்கு கொடுப்பான். ஏதோ ஃப்ரீயா வெப்பன் ஸ்கின் தரானாமே ஏதோ அடுத்த பேட்ச்ல உண்மையா? ப்ரோ அதுக்கு நீங்க அந்த கேரக்டர் வச்சிருக்கணும். தம்பி கடைசி ஃபைனலா ஒரு கெஸ்ட் சிமரவல நாகனி கடைசி quest சுமேருல. ஜே அழுத்துறாவண்ண. கொடுக்குற மாதிரியே புல் பண்றேன். வாங்குறேன். இல்லைங்க
வயிற்றுச்சோவே சுத்துறானு. அப்பப்போ ஏதாவது கத்துடா. இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஊர் சுத்திட்டு இருந்தது. செம்ம டயர்டா இருக்கு. ஆமாண்டா, என்னதான் இப்போ எங்க அம்மாவே கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், நானே எங்க அம்மாட்ட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எடுத்து சொன்னா கூட சிரிக்கிறாங்க. நான் இப்படி இருக்கேன். சாப்டர் 3 ஆக்ட் 5 அதான். அது சாப்டர் 5 ஆக்ட் 1. ஸோ டைம் எல்லாம் இப்ப அதுவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் அநியாயங்க. நம்ம விளையாட மட்டும் கஷ்டமா இருந்துச்சு. எதையாண்ட கேன்சல் நேவிகேஷன் கொடுத்த? ப்ரோ இன்னொன்னு பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா? ரெப்புடேஷன் ரிவார்டு டபுள் பண்ணிட்டான். ஐயா இதெல்லாம் அநியாயங்க. ஏத்து போய் சைமன்ட்ட பேசுப்போ. சைமன்கிட்டயா பேசுங்க? So sad. Has everyone arrived? Candiceன்ற பேரை கேட்டாவே எனக்கு ஜோக்கு தாங்க ஞாபகம் வருது. Everyone is already waiting in... Well, what are we waiting for? Let's join them. எந்த ஜோக்கு? Wait a moment. Candice Before attending the meeting, I hope... What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. அது ஒரு பேர் Candice. What do you think? Dash from DAC. Okay. Candice. They're all waiting for you. GANNI பின்னாடி வச்சு கல்கி அவதாரம் எடுக்க போறான். டைம் மாத்துறான் என்ன? அதான் கேன்சல் கொடுத்துட்டா நேவிகேஷன் அப்ப எப்பறம் வரும்? Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. The point of discussion is to arrive at a solution. You're making Paimon nervous. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you up. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must... You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's... Paimon's a little worried. To be honest, I feel the same. But your... Candice... Your deeds speak for themselves. Candice, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words.
I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. You're welcome. And thank you for taking my... Good luck. ஆமாண்டா நான் அந்த வில்லேஜோட கார்டியன்ரா அவன். அவன் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கான். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம போறாங்க. Sounds good. Okay. Oh, hey, them! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of... In that case, Candace can cuddle you to your... We all have our jobs to do, after all. Speaking of... Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Well, being a scholar is also a high-risk occupation. And you are a scholar! I'm not like the rest of them. Even among members of the same species. This guy. Paimon still remembers when those... All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden not... Wait. Seriously? Remember? We went into the desert not long ago to exchange hostages with the Aramites. Come on. It was a... Oh, it's all coming back now! Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the... I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of... But the academia has always held a different view. They've always believed that... Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge. The withering, Elazar, and the sandstorms. But Paimon thought that Irminsul's disease... At least, that's what Tainari told... Wait a second. Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? In that case, to make sure we're still on track, I would like to... Where are we going? To an Aramite base. Center போடுங்க. நம்பர் அனுப்பிச்சிருக்காது பாருங்க, ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பீங்களா? It's all good. Whatever the boss says. Friend request.
Guess we can rest a bit. நீங்க ப்ரோ வந்தா அப்படிதான். நீங்க ப்ரோ வந்தா அப்படிதான். அவர்கிட்ட சொல்லுங்க போஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். Ah, they're here. Huh? What did... I gave them some... Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready. Aren't those devices... Look here. Huh? What's that look on your... Paimon's a little scared. Anyway, we're not going to... இதுல As தான் I தியா mentioned during the... Traveler, டோரிய I சந்திப்பாங்க. want you to do you believe we can save lesser... Good. Now. You want us to record our... Yes. Paimon... I understand. Because, to achieve this impossible task... Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Cook. Everything went without a hitch. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything... It's just a recording. There should be no negative effects. 2 செகண்ட் ஒரு வாட்டி ஊட விடுறாங்க. And that's perfectly fine. In any case, ஒரு நேரத்தை தூங்கி have இருப்பேன். you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the You may find it hard to believe, but for those... Imagine if you've been using a device like the Akasha since... After all that time... A slave to order, and that's why... In addition, you could say that the... Things you're interested in are really out there. Anyway, I'm going to take those two... Small prod? We're going to tinker with the Akasha... வாடாடே நான் தூங்க போறேன். இன்னும் பண்ணிட்டு போ. வாடா. இதுக்கப்புறம் நீ யாரோ நான் யாரோ நண்பன்லாம் கிடையாது. நீ அது நான் நாளைக்கு வரேன். I thought we... The plan is to... But it's still the... I did. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just... We agreed to... Had I known... Look, you already And know. Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship. But also will... Seems you really do understand. Traveler, Paimon. Ramon's plan is to have me work... Wait, how can... We can't get through that. My plan... That also... Doesn't Al-Haytham know how... Of course he did. He also said that with the help of... I never blindly trust anyone. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting... To make the whole thing more convincing, I'm okay with the deaths of enemies. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and... I've always treated my allies with... Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? We can help fight some of the Sino, we have no fear of casualties. Because we create... Well, now that you've put it but remember, you need to follow the plan and not do anything, since you and I both recognize the significance of this operation. Okay, you... The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Couples recording couple. Guards! General Mahamatra! Couple To what do we owe the honor? நான் எப்பயோ தூங்கிட்டேன் bro. Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order.
But who exactly are you planning to arrest? They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Ahmar in Port Ormos. As many as Ain al Ahmar? Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it... Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because Paimon Camp, aren't you even a little... Even if that... We discussed it. The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry. The guard... How can you be so First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing a reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, I've given that a lot of thought. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that but things like that never happen. That's true. But look at it from a different angle. Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but haven't you ever... Because the Akasha controls the entire... The Academia firmly believes that by sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, emotions are part of our behavioral logic. But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equal? Sino, in the past, you've always worked alone. In the decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could... But now, our thoughts and logic have... The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your... So... Makes sense. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever trapped. Next time, pay attention. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great... This is my assistant, the Traveler. Beep, cut. What a great honor to meet you. Your golden hair is... Have you made a decision regarding the... It seems to be a dire situation, so of course you will... There's no need for flattery. Take your most elite platoon and follow me. Understood. Map. Hurry, bring the map. In 2 days, we will engage Any questions about the... None at all, sir. Good. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the app. Get ready. Bro, salam bro. Good night. பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. Don't worry. It's time for the up. திருப்பி சொல்லிட்டாங்க கொடுப்பாங்க. Wait a moment. It's you. You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. It's General Mahamatra and his assistants.
We meet again. You're here. It's to show how important we think the operation is. Since this is a... I'm glad to hear you're... They are... Understood. Everyone! The Eremites are approaching! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! Judging from those... Rahman. The Academia has caught wind of your Who are you supposed... I'm not here to... Nobody's giving... Brothers! Good night. Outlines your face. Know my soul. Let me lead you away. Teamwork is dreamwork. Swirl, mark two. Retribution! Body and mind. Everybody stand back! It's over. We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related... You pitiful... King Deshret... Silence! Oh! Yes, sir! Mahamatra Sino. I will now take my leave. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went... Yes. That's fantastic. And that punch you gave... Once we're done here, Yeah, you're the... go join up with her. Speaking of which, is it really... I have a If we need help, get ready for the next... It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you... In the time it took you to get here. Sorry. We didn't mean to... I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. All joking aside, our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be... Yeah, Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the Academia. I'd rather not have to deal with someone like that. According to the plan, we should first go to Pardis Di and ask for Forest Watcher Tainari. If all hate them and sign up, so we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall.
I'll follow you as a bodyguard. But Paimon thought mercenaries would do anything for more. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Come on, give me a smile so that I can be less... Looking good! There are many kinds. Let's go. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back?